Hey everyone, it's Ify. Welcome to my aftergrad series where I try to navigate life after college. So this is the second part of the video and I hope you get to enjoy watching this one as well. Thank you for watching. Not the way that I do love. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it to the nothingness. There ain't nothing that I What bagyo is this? Could you pause for a moment? This is the situation right now. More mentally. always where I'm with you. Let me come home. Home is where I'm with you. Hi guys. Mo dito niya kung gingan hindi ko pa Mamahaw dito sa takto mo. Mo ni tayo Hindi ko pwede papas mo. Yogi rin ka quality uy. Ayo ma'am. Fresh kita noon girl. Uy. Ganda sa bread. Ano day malala mo pasta na day. Gusto nila si malala mo pasta. Day kato unsa gito ka kidrama day nga ni ani siya day. Yan na day ni ana day nang hangin day. Oh, ana ni day. Ni ani din siya. That's sila sa day kapag sa airport airport sa ana yan kita yan ana naasad ko sa kuon kanong bagapan mo ay kaya tingnan si Suzy Uy, tingin ka na final ni makuman na kita. Same siya itong ganun ibutang ang flower ba? Bingka? Bingka to? Oo. Buto bibi. Dami? Katong sa highway. papayasari kay kami siya mayor sa Balat. Pwede mga tanay, dali ni madawat kay tikpan na ba? Bring home. Ate, dali. Hindi po pampasalubong. Pampasalubong. Sige. Thank you po. Sino gusto yung taon namin? Iloilo Provincial Jail. So our goal for this day is to actually have a chill day. We wanted to roam around La Paz, the city proper, in the downtown heritage zone, then in Jaro and in Molo. Iloilo is actually rich in history, in culture, and especially in gastronomy. But before this, I just wanted to say it out there that this trip has actually been planned since the beginning of the year in around January. So it took us 6 months of saving. And we're actually treating this as our graduation gifts for ourselves. So, nag-museum mi karon. Asa naman tong tagihan ng cellphone tara siya ay. Tama na. Wala daw siya nag-vlog. Ako na lang mag-vlog para niya. Ganan ka magsungka oh. Magsungka ta guys. Dali duwa tag sungka. So, ang pagduwa og sungka, kay kaning mga gagmay nga host, dapat nani mga 7 ka bato always. Yes, 7 ka buok. Pero kuwang man yung mga bato. Basta essentially, kay 7 ni siya tanan, mo niya kung home. Mo ni home nimo. Nya magsigiro kag tuyok-tuyok ko kana.
Ang difference ay ang pinakadaghan og sud dinhi sa iyang home, may daog. Nya, 9 times na pwede daghan nimo makuha. Like for example no, kani, let's say tuluran ni kabuok, kani, let's say tuluran ni kabuok. Nya kanya ko pilion, ako 1, 2, 3, hilan ko empty. So mo end na akong game, pero since na may bato sa pikas, pwede na ako siya kuhaon. Nya ako siya yana ni butot sa home. Yung mag next na ang player. Wa mo siya pampabuelo kay man na imo halik, end na imong turn. Ito na sa pikas. Ah, okay. So initial is 7, no? 7 each. 7 niya ang goal ni mo kayo. Kay hudon tanang bato nga mapunta sa each home. Nya padaghanay mo bato nga nasa home. Sige ra tuyok. Hantod mo hurot. Asa na tuyok like add ko sa kuha? Kanang clockwise na tuyok. Nya every tuyok mo mabag ka sa home. Tuabag add ka sa. Pwede sa gana. Sample run. Kanya ko kaon. Run ko ang 1, 2. Sa saan tanang hole. Apilon ako kung home. Ana. Yan pa man ni bato diri so mag-continue pa ko. Ako may bato so continue ko. Ana. Ikaw butang sa mong home. Ikaw ta. Na, mo diri ko yan so na continue hapon ko. Kung asa ka ni Anbor mo mapunit nga kuan. Ah, ano siya? Oh, ni Anbor ko dinhi. Unya na pa man ni. Ay Wala nang siya sud. So ni Ed nako. Ah. Dili kay imo man ang side. Dapat mo end ko sa akong side. Pwede ko manguha sa imo ha. Ah, so karon ako na. Kasi imo man yung side, di ko pwede kuha ni. O, ikaw na mamili ka sa gawon sa imong ganahan. Yan, dali. Kuha man yung bato. At 6 na lang. Tag 4 lang, tingnan ko maigura akong 4. Ikaw una. Ako na. Pili. Na. Yan ko dali. So imo nang kuhaon. Yes, continue ka. Continue na sad ka. Yes. You're getting the hang of it. Oh, continue ka. Sa next, no? Hantod. Na. Ah, yan. Diyan bang kanya since imo man ang side, pwede nimo kaon ang akong atbang. Padayon. Dili, imo ibutang sa imong home. Ah, okay. Nya ako ng turn. Yes, it's my turn. So pwede ko mo ano. Oh, dali. Ano siya? Uy. So yun, simple man siya nga game. More siya pastime. Daghan na yung radyo. Oh, okay na mo yung area ng mawa. Na empty. Ah, ikaw na. Ah, okay. Anywhere, no? Yes. Imong home. Kapit. Oh my God, itin mo. Sige na kayo. Di mo sa kuan bitable lang day. Kay bawang ko maduwa. Ah, Di mo ko pro ani. Bawang ka sa. Di mo di mo maduwa. may pagkat niya sa kanya. Kaya ko. Mangita ka any sa imong home. Ah, Kasan. Imong home ano nga? Yes, kailangan mo 7 ba? 4 ba? ay, ako mo. Yan kasi. Di ba kanil uban nga kanila mo? Kay mo end naman ka sa home. Bonus. Nasa uban nga tuyon kanila pa. Dagang anak ba? Para ilagay mo na sa labo. Bitaw. Amo na, end na yung turn. Kung ganang pili. Ay, oh! Wala na dai, imo na gikuha dai. Wasa kami. Ewan mo. Wala na siyang turn. Wala siya. Good night. Look at my home. It's so many. It's 6. Why? I don't like it. It's not cheating. Ano na? 1, 2, 3. Oh, ito na. Ouch! Sige. Nag-ihap ang buhay. Oh, nag-ihap. Ito. Yan, balik. Buhay na. Oh my God, she's up. Look. Ano? Ay, oh. Oh, 4 mo na ito. Hindi. 1, 2. Wala na ha. Ay, ano ka po? Ito yung sabuhin. Di mo dawat. 1, 2, 3. Ano na siya sobra? Okay ka na. Ah, okay pa ha? Sobra? Ganyan. Ganyan mo naman namin. Ayok ka. Dito ka ni N para kuha mo bugo mo. Ay, sakto. Abi ko diri ka yung makuha. Ah. Basta mo end ka sa imong side. Yan ay sulang pikas. Yes. Ako nag-turn. Ikaw. Wala naman akong choice ba? Perfect! Hala! Diba? I guess we made the most out of this National Museum. So this building actually used to be the old prison of Iloilo, built in 1911, and it served
as the Iloilo Provincial Jail and was even used as a prison camp during World War II. So instead of tearing it down, they turned it into a beautiful regional museum, now home to exhibits on local weaving, fossils, and pre-colonial treasures. It's inside the newly redeveloped Capitol complex surrounded by murals, open parks, and heritage landmarks. Perfect for a slow, meaningful walk through history. So Joanna went ahead to Roberta's to buy some siopaw, and she said that it was really, really good and it's big. It's enough for 2 meals apparently. Then went straight to the downtown heritage zone where we parked near Plaza Libertad, saw the Iloilo City Hall, and lastly the Museum of Philippine Economic History and Maritime History. And a clip of me trying to be funny. And when I tell you that it was raining, it was really, really raining. So they took a nap. I didn't because of the coffee I had that morning. We waited for the rain to calm down while trying to figure out our final plan for the next few days. Are we really going to Boracay or not? And luckily, the rain stopped. We were able to walk around the plaza, offer a prayer in the church, and lastly, buy some pasalubongs from original Biscocho House. Golden goose. I'm having trouble what white shirt do I wear. Do I wear the Gucci one or the LV? No, Gucci is so cheap. You should wear Louis Vuitton. But I want to look it so unassuming. Oh, Louis Vuitton is simple. Their design is simple. You could do that. I wanted to have I'm trying my best, The one with no logo. LV doesn't do customization. I think you could do that with Chanel. Ang LV ba? Di na logo. Cheap na lang. What's it Huh? Cheap. What's it rich like? Hermes. Ay, Hermes. Birkin. My panty ba? It's Birkin. May Birkin bag guys. May bag. With flash pala. Buntis! Hindi pala siya tambok. Buntis pala yan siya. Atang lada! Finish. Ang eyeliner ba? It's there, you know? Look at the blush. Ay, blush. Wala na. You and I will be young forever. You make me feel like I'm living a teenage dream.